It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele and this is the Breakfast Club. Yes, we know that on the 26th of March, there will be by-elections where people will be choosing councillors of their choice and the MPs in different parts of the country. What I like about these by-elections, despite the fact of the inconveniences and how they happened, what I like about this election is that people are paying attention to detail. They want to know which councillor is contesting in which ward. And I think in the long term, we should have a debate about separating the council elections from the general elections. Because what I've realized is that most of the times during the harmonized elections, people don't pay attention to councillors. They just want to know the MP, they want to vote for the president, and then we discover after the elections, and half the time people won't be knowing the councillors because they're not introduced during campaigns, they don't come up with posters, they don't campaign, they're just tagging along to different MPs that will be contesting. But this time around, councillors took their time to convince people to sell their ideas why people should be voting for them. As site, we've been organizing what we call the election debates, where we go to communities, we call different candidates, and we then ask them to present what they are going to be offering to the communities. Some, the turnout has been 100%. In other words, only one councillor will turn up. But what also I've discovered is that sometimes when the party has lost the previous elections, they seem to be more energetic to engage the people. And in these debates, I've seen that most cases ZANU-PF is coming forward, selling their ideas because they believe they have what it takes to win. They have something that they want to take back. But the opposition, why should we put in effort? Why should we go to those debates? So in this program, we'll be giving to you different candidates and what they have promised. It is important that when these people have been elected into office, we follow on what they promised. As we go to 2023, we'll be going back to what our councillors promised us in 2018. Why should we vote for you? Because we should not be voting for people just for the sake of voting. Council business is serious business. Most of the time, sewer pipes, lights, streeting, we go to these councillors and we find that they are clueless. They don't even know why they're in council. And I believe the role of a councillor is even more important than an MP. So let's take our time, know the people that we vote for, who are going to vote for in office. Try and find out what are they capable of. We need to get technocrats to run our council. We need to get people who have an idea of what it means to be a councillor. What does it mean to serve the community? What does service delivery mean? So that they can go there and play an oversight role kuma directors. Ungafika kona councillor ukhulules udirect Zenzele akufuna. Pero councillor bagcina besiba ngoball boy beyiba bagijimayo besiya chama dili bechayela abantu abasema office because they have nothing to do. They have no clue. Bazihawulela njengami. So it is important that we skete o councillor abalohlonzi, abantu abahloniphekayo, abantu labo abalento zabo. Ungafuna ukuvukela ecounseling xa uthenga cellphone wasuse counseling. I think it is very important that we really have a debate on what is the quality of the councillors that we want. Because okunye ngeke ngakubona lapha koBulawayo kuyamangalisa. Akunengasoze ngikukhulule. I hope this program will give you an idea of the people who are campaigning to be councillors, and you have a choice to choose wena ufuna bani. Asibazweni ukuthi bathini. Salbanani Mpopo Menhle, residents of Ward 9, the senior citizens, vendors, resident association, key stakeholders, abazepolitiki. Mina ibizo lami nguDonaldson Mabuto. Ngifisa ukuthi ngimele ku Ward 9 itikiti lika councillor. Abaningi bengiyangazi sisebenze kuhle kakhulu phakathi komuzi before I got illegally recalled from office. Sasi lezinhlelo zethu sasizibekile phakathi komuzi. Abahlala eMachobane liyakwazi sasiqalisile eMachobane sewer rehabilitation. Labona ucontractor on site kulungiswa kufaka amapipe amatsha
kufakwa ama-menus amatsha. Unfortunately i-project yana ayisaphelanga kuhle ngoba ukhansila ngiwaye ngasekho e-ofisini, and ngithembisa ukuthi lapho esachiyela khona kumele siqhubeke siqedisise uhlupho lwemachobanyeni luphele. And also amadampu asegcwele phakathi komuzi into yayingayenzakalisa phakathi kwe-ofisi, kumele sidile lakho khonokho. Indaba yama-outposts amasuwa abakhona and our other outstanding project like yama-sporting facilities awe Inyati Youth Center, the stimela se-parkless. We trust and believe ukuthi if resources are permitting sisebenza kuhle sisiya phutsha u-2023 sibe sesikubambile or sibe sesibambe okubili okuthathu kwakhona waphutsha kwaphambili. Lawa ngiyabonga, ngithanda ukulibonga ngesupport yenu before when I was in office, during my term in office, and after I got recalled from office and up to now. I trust and believe you still believe in me and believe in my leadership. Siyabonga thina so abantu ababusayo singabantu abakhokhela. Mina engikhulumayo nguJohn Kasela. Ngisebenze lani kakhulu phakathi komuzi for years. Ngingu-chairman wama-residents for over 10 years. Khathesi ngibuya phakathi kwenu. Ngibuya lesikhalazo sokulimela ukuthi ngilimele as a councillor. Ngiyelimela ku city council. Izinto ezingameva eziluhlupho elilazo phakathi komuzi angizithandabuzi njengesakhamuzi seMpophoma. Silohlupho elilalo lami olungihluphayo olwamanzi. Ngifisa ukuthi ngiyelimela ukukhuluma ngezinto ezinje ezihluphayo. Amanzi, ama-bills amakhulu kangaka, ukukhwezwa kwama-bills enu, kungala ncazelo, imbadalo elizibhadalayo ngiyakwazi ukuthi inengi selifana lami kalisebenzi, galila income ezuzakalayo. Kuyadingeka ukuthi khonokho sikuqoqe le city council ikunanzelela ukuthi abantu imele ibaphathe ngokungalinganiyo. Ngiyakwazi ukuthi konke lokhu yizinto okudinga ukuthi lizuze ummeli weqiniso, ummeli owaziyo okuhlabayo okubahlabileyo laye okumhlabileyo. Angidingi imsebenzi engudingayo luzwelo lokuthi ngiyelimela ngoba elikuzwayo yikho kanye engikuzwayo. Ngidinga ukuthi likwazi khona lokhu ukuthi ngifisa ukulimela okoqotho, ngibuye ngilitshele okuyikho njengoba kuyilokho. Mina okhulumayo nginguMrs Mary Ncube, isakhamuzi salapha kuWard 12. Ngokuzalwa ngizalelwe kogodlwayo komahlaba ithwali. Ngokomendo ngendele ekhezi embembeswana kulapho ngendele khona koNcube. Mina isibongo sami sokuzalwa ngesakonyoni. Okungenze ngafisa ukuthi ngime njengokhansila kaWard 12. Ngimelele ibandla leZANU-PF, ibandla elibusayo. Singena ngamabandla nxa sidinga ubukhokheli, abanye bangena bezimele bodwa, kodwa injongo iyodwa. Injongo ngeyokuthuthukisa isigaba salapho suka khona. Ngalokho ke mina ngifisa ukuba ngukhansila kaWard 12 ngezizathu eziningi ezihlanganisa ama-service deliveries esihlangana lawo lapha kuWard 12. Imigwaqo yethu ifile, izitishi ziyangena ezindlini kuyaphuphuma. Kudingakala ummeli oza kumela lokho ukuthi ikhansili iyenze umsebenzi wayo ngokufaneleyo. Ngalokho ngikubone kufanele ma comrades. Mina ngihlala eTongrove lemuli yami, ngubaba oshadileyo olabantwana abathathu, abantwana bami bafunda eLows K, mina ngihlala eTongrove. Ngokufunda
ngaqalisela kumbe ku-O level, ngine-9 subject ku-O level, ngine-10 points ku-A level, ngahambe e-university ngenza i-BBA, Bachelor's in Business Administration. Ngike ngaba ngutitshala, ngike ngasebenzela amanye amakhampani ngu-sales, ngine-experience eningi ku-management. My first attention will be on service delivery. Service delivery. Make sure there's clean water supply to the people. Make sure there's effective and reliable system in the refuse collection, amabhini. Siyakwazi silohlupho lwamabhini kathesi lohlupho lwamanzi. Yikho ngithi ngizaqala ngakho ukuthi sibone ukuthi uhlupho lokuthathwa kwamabhini luyaphela. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi uyakhipha amabhini izinja zizigcine ziwisa zisidle okuphakathi zingcolisa. Ngenxa yokuthi ababuyayo ukuzothatha babe ngaqedakala ukuthi bayabuya kumbe ababuyi kumbe bebuye emini wena uyekelile ukukhipha phandle ucabanga ukuthi abasabuyi ususizwe ukuthi sebebuyile badlula. Lokhu yinto ezabe isiphelile nxa ngingakhethwa. Number 3, make proposal for a change of the old sewer pipe system that can no longer withstand the pressure of the ever-growing population in urban centers. Lapha sikhuluma ngokuthi sihlala silohlupho lwamasuwa ablockayo. So ngithi nxa ngingangena ngizazama ukubanga umsindo omkhulu ukuthi lawo mapipe amancane ekhitshwe kufakwa amakhulu ukwenzela ukuthi uhlupho lolo lokuthi sibona ama-best sewer all over luphele ngoba kusibangela imikhuhlane efana labo typhoid. We have a case emalokishini le ngikholwa liyayazi okwafa khona abantu abanye bagula. Ngazalelwa eMatopo, ngumuntu oshadileyo, ngikhaya kuseThorn Grove okulendlu yabazali khona. Ngumuntu oyenza ezamabhizinesi, ngile driving school, ngu-farming, ngiphinde ngibe le grocery shop eThorn Grove njalo. Nge-profession, ngi-journalist by training. Ama-qualifications ami, ngile Master of Science in Peace Leadership and Conflict Resolution. Bese ngisiba le Bachelor of Arts, Special Honours in Media and Communication Studies. Then first degree was Bachelor of Arts in English and Communication. Ukhansela umessenger wabantu, isigijimi isithunywa sabantu. Ngizazama ukuthi ngingasebenzi kuhle, ngingasebenzi nzima kuphela esithi council eTower Block kodwa ngisebenzele ezakhamisi. Okokuqala sikhuluma nge-service delivery. Okwesibili sizakhuluma nge-development. Ukhansela kumele abone njengesebenzisa abantu messenger wabantu. Kumele abone ukuthi i-service delivery ikhona is up to scratch kwadashala kiyo. Kule nhlanganiso e-African Development Bank ibilo hlelo lokuncedisa ke ukutshintsha ama-sewer pipe lokutshintsha ke ama-pipe amanzi. Lami njengokhansela ngisebenzisana labanye ngizazama ukudonsela ingubo kwethu side ku-Ward 8 sibone ukuthi kuyalungiswa khona lokho. Amanzi le ndaba yamasuwa bekungiyangisa nxa ngihamba i-door to door ngikhampena ngiseqa isuwa iflowayo ngisiyangena endlini ngisithi ngicela ivoti kuzakhamisi. Bekungiyangisa kakhulu. Ngizazama ukuba hands on ngitshilo mpresenter lapho ukuthi mina ngiyazisebenza. Ngizazinika isikhathi esiningi ukuthi ngihlale kulezi zakhamisi lapho kuhlupha khona ngizazama ukuthi lami ngibe ku forefront. Ngihambe ngiyebona ukuthi council yasukuma na iyabuya izolungisa amasuwa la asedubukile abantu bathola amanzi. Ukukhuluma lana kwakathesi ngubaba uTobias Nyamdlamba nje owazalelwa eMpilo 57 years ago. Ngafunda eLows K Primary, ngafunda eMzilikazi lapha ngenza khona i-O level yami. Suka khona lapha ngayenza imisebenzi isatholakala ngu-sales manager kuma-furniture shop. Ngadlalela iqembu le-Highlanders, ngayenza i-sports admin, ngingucoach njalo umcoach omkhulu okathesi ku-resident association enguwe njenge-organizing secretary. Ngikhona njalo futhi organizing secretary kwa-Ward 8 COVID Task Force. Ngikhona njalo futhi ku-local peace committee eka-Ward 8. Konke kade kukhulunywa kuqondile kufuna ukulungiswa, service deliveries ayafuna ukulungiswa, imigwaqo konke right. But kule nto ngingavotelwa wanje mina uba ngukhansela walapha. Into yokuqala engizathanda ukwenza ukuthi sibe le vibrant residence committees engizabe ngisebenza lazo. 2, singakhangela these days ukuqala
kokusuka lama meetings consulting ama-residents for ama-changes. Kati ezufana ukuthi ama-residents la noma unga-consulted for any changes. Iklinika khonapho kwathi 8 yavalwa, but singabuzana ukuthi yavalelwani, no one knows, because there was no meeting called for the residents. Let's tell you we are closing this because of ABC. Singakhangela ama-youth centers avalwa. Kwaba into ebuhlungu kakhulu ngoba thina abanye we gained from those youth centers, because ungakhala kule Ministry of Education, Sports and Culture. Yes, ke sikhamba esikolo sisayenza imfundo, sikhambe kuma clubs for ama sports le culture, kusiphathisa empilweni zethu. Ngenye into engenze ngangena ukuthi ngimele uward 8 as an independent ukuthi ngisebenze regardless ukuthi ngibani. Mina engikhulumayo ngingukipson Sikhosana, ngimele ibandla lezaphi. Ngivela eSlovela ngokuhlala, ngivela esigabeni okuthiwa kuseGandhi emngceleni wenkayi leSlovela, ngaphansi kwenduna okubizwa kuthiwa nguMalisa. Lapha edrobheni ngokuhlala ngikhonapho uKodlwayo, ziyangazi izakhamizi phakathi komuzi. Saya phambili ngithanda ukuthi ngixolise lapho engakhuba khona engamkhubayo, kodwa ngilethemba ukuthi ngokuhlala lapho engikho khona eMagwegwe ngiyisakhamuzi, angiboni ukuthi kwelinye ilanga kukhona lapho engakhuba khona, kodwa ngithanda ukuxolisa ukuthi nxa ngibona ambone ngiyimpisi. Ngiyakuxolisa lokho, ngifisa ukuthi ngesintu sakithi nxa ngiphambi kwabantu oyabe ekhubekile ngimxolise. Ngithanda ukubonga abaphathi bohlelo abathe basiletha lapha ukuthi sizoxoxana, silithembisa lokho silithembisa khona ngokuthi okufuna ukuba ngukhansila sizakwenzani njengama-councillors. Ngisiya phambili, mina ku-introduction engikhuluma ngayo lapha ngokuhlala phakathi kwe-community, sinanzelela ukubana zikhona inhlupho esiphakathi kwazo phakathi kwe-community, ikakhulu ku-Seventh River. Ngizagxila kakhulu ku-community esifisa ukuthi nxa sengikhansila mina lani sincedisane ukubana sithuthukise indawo yethu. Ukhansila lapha uwedwa akulanto ozayenza, akulanto ongayenza uwedwa. Mina ngima lapha ngithembisa ukuthembeka ngiphakathi komuzi okunye elikwaziyo ukuthi ubaba lo kuyini asekwakwenza phakathi komuzi. Ngikhona ku-CDF, imali evele ePhalamende ukuthi izodevelopha la. Ngikhona ku-task force ye-COVID, ngisebenza nezakhamizi. Ngikhona as a residence chair ku-progressive, sincedisana nezakhamizi. ngezandla zami ku-community ngiyathemba liyayibona i-secondary yami. I-secondary yami idevelophe yimi le-committee engangilayo ilabo mama Manhla ngesikhathi sikaJuni. Ibhasi liyane libona laphana ngacelwa ukuthi ngiyidinga eSouth Africa, ngahamba ngabuya layo, ngabuya ngidrive ngafika ngayiqhubela uhulumeni. I-development yonke izivaleni zibona lapha yimi engafakisa konke lokhaya.
ama-sciences abana ayengekho kwakusima ngo-form 4 yimi ngeminyaka ngikhona phana emagwegwe okweminyaka naleyo. I have got the award yokuba the best chairperson ezikolo zakobulawayo imagwegwe isiba ngunumber 2 idlule Mpopo kuleyo minyaka. So ngemsebenzi yami elapha ku-community ngikhalela ukuthi ubukhansila obukhona ngikhumbula izikhathi zabobaba uSiwela labomabhodoko. Anzange esithi nxa abantu besidla laphana kule ngcekeza egelezayo lapha. Sesiku-37 years lokhu esibukele sesizesibulawa yimikhuhlane. So into okuthiwa yi-service delivery iyadingakala phakathi komuzi sibambene mina lani. Igama lami ngu-Enoch Madzimure. Enoch Madzimure. Ngihlala ku-1257/2 Old Magwegwe ezingadini laphana eduzane club. Ngivela ku-ZANU-PF. Ngizakhuluma ngemanifesto yami ye-ZANU-PF. Ngithatha imanifesto le ngiyireduce ngikhulume okuhambelana lesigaba sami ezeward. Upresident wami ku-ZANU-PF uthi yena, the voice of people is the voice of God. Uthini maye sitsho njalo? Ilizwe liyakwa ngabanikazi balo. Bothi ngikuswendeze eduzane. Iwadi iyakwa ngabanikazi bayo. Ngithatha from umbono lo waka president. I'm looking forward lingivumele iBulawayo as a metropolitan province ilama tribes amaningi ngisakhuluma nhlanganisa isiNdebele isishona isikhiwa konke ukwenzela ukuthi kungasalo omunye engazwana. Right, ngithatha from umbono ka president ukuthi ilizwe liyakwa ngabanikazi balo. Ngikhangelele ukuthi ngizabumba i-development committee in this one. Eyabe ihlanganisa bobaba, bomama, lama-youth. Yiyo i-committee engiyabenza hlala phansi layo. Sibonisana konke okuyabe kufunakala. Kuma points ami ngizakhuluma mabili kuphela. But ngizazama ukuthi ngachasise. Eyokuqala ngizabambe i-community development. Eyabe ibanjwe i-community development committee engikhuluma ngayo. Kulezi zinto ezikhangelelwe ukuthi zenziwe ngukhansela wonke ndawo zonke national if not worldwide. Ukurepaywa kwama roads, it's a common thing. Ama sewages ukuthi kukhangelwe ukuthi kungabe lama sewages kungabe le cholera ngekunye okucommon as well. I will not talk much about these ones. But ngizabamba ezinye izinto embona ngani yizo ezibangela zvinokonzera kana kuti zvakakonzera kuti marodhi anga akaita zvaakaita. Every council in Zimbabwe, out of the research that I've done, was given a road repairing machine. Nkuluma ngama bulldozers, ama graders. What I'm saying is, Bulawayo City Council was also given its machine, but the roads are still bad. Angapi ama machines wona lawo. So, given ithuba lokuthi ngingene ngibe umkhansela, ngizakudinga konoko ngibone ukuthi ama roads lawo azalungiswa ngama machines wona lawo.
to those who follow our current affairs, we have AMA dams that were commissioned by the president. And by doing so, we're looking forward to amanzi, amareteng abe high. But masikangela katesa amazanja apezi. So the question is, if water was commissioned by the president, then kuyini okwenza ukuthi amaretsa abe phezulu? Nzahamba ngebuza konke khona komphenduke ngilinike ifeedback. Kodwa ngingakasebenzi kakhulu mali mvumele ukuthi ngingene. I will make sure ukuthi at the housing office which belongs to city council, there must be an office yaka councillor. Eyokuthi whoever oyabe ele problem kumele abuye khona phana not ukudinga ukuthi endlini. Nibizo lami nguPeter Ncube. Ngihlala ePhumla East. Mina I decided to come into this race ngokubona into ezingayenzakaliyo ezinengi. Bezisenzakala kodwa umuntu oyedwa ngeke azenelise kodwa nxa usebenza lawa residents uyazenelisa. Mina i-background yami nxa ngalinika, I've been in administration since 1980. Ngangena ku administration yeBhora ngaze ngayafika ku national level. I was the vice national chairman. Ngasuka lapho ngo-2000 kwathi kusenzakala i-program through i-urban councils yokunikeza ama non-profit making structures to the community. I was part of that board C21. Saphiwa ama halls, ama swimming pools, lama crash. Ama halls kwangena politics sawasurrender. Ama swimming pools kwangena expense sabona ukuthi asikwanisi sawasurrender. Sasala sesilama preschools. There were 16 then siwaphiwa. Khathesi ngikhuluma there are 25. I'm the chairman of the board. C5 sile one ex officio from the city council esebenza la. Siba 6. So we have been administering these things since 2000 up to now. Ukungena lokhu engifuna ukuwenza ukuthi ngiyazi ukuthi ukusebenza le council is not a new thing. Yinto emvele emphakathi kwayo. All the offices in the council, I work in there and do my job. La namuhla nginje yikho libona ama structures lawa i-crash le eseceleni kwethu la. Yikho libona elokhu emile and esilokhu si increase in number yayo because we run above board. Those structures there belong to you, the community, not to me as the chairman of the board, neither to the board or the ex-officio. So the same thing applies when you get into the office. Abantu yibo abarana ama affairs. Uyisithunywa, you run up and down, and you must make sure you go with a question, you bring back an answer. So into esiyenzayo, when you get into the office, kumele ukwazi ukuthi you are not the boss, but you are the slave. You work for the people. Whenever you run, you are running on behalf. You know, those are the people that have put you in place. Those are the people that sent you to the office that you'll be sitting then. Siyakwazi ukuthi nxa sivota laphana, omunye afuna ukuthi lobe ngazakhuluma thini, kodwa iphathi yakhe iphi. Those are just ngamagcobo nje angabuya after. But okuqhakathekileyo is the individual that you know. Umuntu lo ngiphile la enini, ngisebenze la enini. I think a lot of you elikhona la liyangazi because I've been working with these structures for years. So for me now, I'm not a new person to you. Njalo ukugijima asonto entsha benhlezi ngigijimile. Out of these structures here we don't get paid, but it's a volunteer organization. Foreign, you don't get paid. It's a volunteer organization. But I've always volunteered. Up to today, I'll still volunteer. Lonke likhona is residents. Mina engicelayo, he vote.
That's the little I can say for now. Mina engimi phambi kwenu lapha ngingumntanenu, ngingumalumenu, ngingumfowenu, ngiyinzalo yakho napha ePhumula. Isikolo sami sokuqala isona esemnyango nalo ngubona lapha necrash. Isikolo sami sokuqala esangikhiphuza. Ngaphinda ngakwengulwa futhi Mbijane Robert Nyoka. Ngasuka lapha ngakwengulwa futhi eSt Bernards. Yikho lapho engiqeqeshe khona. Yathanda ukulibengelela ke kakhulu lonke njengoba sihlangene kulindawo. Mina kwembali lapha ePhumula njengenzalo yalapha. Abaningi bangazi kakhulu ngikuphumula Men's Forum. Inhlanganiso yabo baba bodwa esathi sihlezi phansi sakhuluma ngodlame lapha phakathi komuzi. I-domestic violence esalwisana layo kakhulu. I-domestic violence esalwisana layo kakhulu ukuthi ingabi khona phakathi komuzi. Abadala abaqeqeshekile ababebhoda lo muzi laba bekhuluma ukuthi phansi ngodlame phansi ngeviolence yithi laba esingafuni udlame lapha ePhumula. So abangaziyo abanye ngezinye indlela ezichiyeneyo. Mina ngokusebenza kwami lapha ngisebenzele Bulawayo Progressive Resident Association, ngingu-Secretary for Transport. Ngisukisela 10 of Mara abakwaziyo enzenye bamba ku-A yokucineni okukhangele kodlamini abahlali bePhumula bayakwazi. Yimi ngikhangela ngokuhamba kwezimota noma i-public transport noma ihlupha i-public transport la kade silokhu ihlupha kodwa nje lokho ngizama ukuyilungisa. Ngizabe lokho ngiyilungisa ngoba iveli yahlupha. Sebenza kakhulu kathesi ngingu-SDC chair esikole Robert Nyoka. Yimi enilwisana labo bona abana abaphethe lesikolo. Nxa izikole fees ezikhweza nyatipolisha ngithi hayi mayuyu. Abazala bala mali baphange banihloniphe banilalele. Njalo nginguchair we-Gyros Jury Committee esebenza lapha ewadini ku-Ward 19. Yithe sikhangela abantu abakhobazekileyo siyabe sibanota down ukuthi nxa sokulokunye okudingakala ukuthi bakuthole sibapointe masinyane ukuthi kulaphana lalaphana. Okunye ngingumfundisi wamapostoli lamaZayoni. Yimi umfundisi wakhona. Lami nginje ngingumfundisi futhi. Ngikhonzela le egangeni angabi le church. Ngoba kathesi izitendi ziyahlupha ku City Council 5 years apply izitendi kuthiwa vele kazikho. Izitendi kuthiwa azikho. Njalo futhi ngingu-vice chair ku-SEG. Inhlanganiso yesikole egodlwayo lapha efundisa abantwana abakhobazekileyo. Yimi u-vice chair wakhona. Nxa ulayo umntwana okhobazekileyo uyabona mina. Sincedisane. Njalo futhi ngi-paralegal Justice for Children. Yimi engincedisa abantwana lapha le team yami ukuthi khona bathola ingwalo zokuya esikolo. Abantwana bathola ingwalo ama-birth certificate. Lalaba abahlukumeza abanye ezindlini, lalaba abangafuni abanye bazuza ama-birth certificate. Siyabancedisa konke lama-estate. Siyakuncedisa nxa usehlule ukuthi ulungise i-estate yendlu yakho lomkakho. Siyakuncedisa ngoba siyakwazi izihlobo ziyahlupha. Njalo ngisebenza le task force elwa le COVID. La i-team yami lapha e-task force. Ngizaba lenye i-team yama-work champions esilwa lani. Lama-early child marriages, lokhu sithi kuyini laba abakhipha izisu laba. Yikho esilwa lakho thina phakathi komuzi lapha. Sifuna i-safe abortion. Umuntu nxa engalunjani kayedinga abezempila kahle bamncedise. Nxa sengibuya lapha ku-community kakhulu nanzelela ukuthi into okufanele ngikhangele kakhulu. Ngisebenze lo councilor obabuzana kakhulu lapha. Esasesihlalweni. Uthiye okunye kungathuchanga. Sile ngadi le ePhumula East le duze lama 81 le. Entsha esasanda kusungulwa enza iqala. Ngitsho njalo enza iqala mina. Idono vele selikhona. Esizafuna abantu balime. Sokuzageja isibhorane abantu balime. Umdala wethu wathi khona na. Pendweli bathi mali lima. Kulinywe kuzuzakala vegetable njalo kuzafuywa inhlanzi. Asifuna udla imbhida kuphela.
sifuna udlela enhlanzi njalo kuzaba lenkukhu zamaqanda ezabe zibekeliswa khona phana lidle lamaqanda lembhida konke khona phana sizoba lenye ingadi engale engavukanga kuhle ngale koba ukhansila uDube yona lani ingadi sizafunda isiconnect lapha ngoba khakula amazamane ngiyethela khonale kube lengadi futhi mbese mbuya ku cream over la ku cream over lapha ingadi le lapha sifuna ivuke kube lenkukhu zamaqanda konke lemtshina yokufukamisela amaqanda basupply amaqanda kuhamara balithengisele lonke la mbese mangaliswa ke ukuthi ke lapha nase mbuya sensiza ku vegetable market ngathi ngakaqede ngadi yami lana iyabi ithelela ngama drip ifafaza nje kuhle so tswa ukuthi kube mnandi kube njiyana anti leyabona indawo yakhona ngase mbuya kulingadi kule ucream over garden lakho kuzabe kule nkukhu ezibekela amaqanda futhi mbese ngisithi lapha engadini lela elokuzeni imarket le lapha bakithi dala yaba khona kade siyakhiwa iWorld Vision sizabe sikhona phana sincedisana le community ukuthi ama youth ethu athole umsebenzi wokuwelda from there Isilwane Youth Center laphana I understand ukuthi ama computer khona sesele ukuconnecta kuphela ukuthi abantwana babe khona phana ama computer connect kwapha nxa sembuya phakathi ku community sizasebenza very close leze therapy i-security vele ufale uzisebenzelayo kakhulu ukuthi sidinge ama neighborhood watch committees identify ama hotspot lapho kulokuganga khona salibonani bobaba labo mama abantu abana abazulu abomalukazana mina nginguFelix Adam Phambano uNdebele liyamazi akekho esithupeni amabizo asesithupeni uFelix Adam Phambano ngazalelwa elokishini ku9 Street koBulawayo angizanga koBulawayo ngazalelwa khona ngikhona ngizacubela khona ngakho uBulawayo ngiyamthanda ngamafitshane ngifunde ngaba ngumbalisi ngibalise okweminyaka engu45 phakathi kweminyaka leyo ngu45 i20 yayo ngangingumphathi izwe ndihambile ngifikile leManyikaland khona phakathi komuzi njengesakhamuzi ngibe ngumphathi uchairman we-Residents Association ezitshiyeneyo ibhura ngayikhokhela Mthwakazi ngayikhokhela khathesi ngizimisele ukuncedisana labantu ngibe-chairman wesikolo lesanokuthiwa iPhumula High sikulo form 4 kuphela ngaba ngu-chairman wakhona kwathiwa asi-aplayeleni i-A level yayi-aplayela ngalesi sandla yaba khona ukusebenza labantu ngiyakuthanda ukuncedisana labantu ngiyakuthanda ngitsho khumbulani ngesikhathi se-lockdown kwakungahanjwa lapha sokufuneka izincwadi ngazinikela ngabhalela abantu izincwadi bahamba besiyabona izihlobo zabo besiyangcwaba izihlobo zabo besiya kwababelethile empilo besiyabanika ukudla base kwasokusithi nje hayi abantu phela kungenza into enhle abantu labo bangemva kwakho babona ingathi usuhola
bayamangalela ukuthi sengihambisa abantu ngazathathelwa lesidindo engayisidinga ngaso kwakuyikuthanda ukuncedisa abantu abadubekileyo bayakwazi namhlanje bayabuya. Mina ibizo lami kuthiwa nguNtando Moyo. Ngihlala khonapha ePhumula East. Ngazalelwa khonapha koBulawayo. Ekhaya lapho engisuka khona kuselupane. Ngaphetsheya kaChangana. Yikho engisuka khona. But ngaqamba nje lesigaba kuthiwa eBhangale. So kuthiwa ngizethule ngamafitshane brief. uNtando uhlala khonapha ePhumula East, ukhulele khonapha ePhumula East. Uthe esengufanyanyana nje ubukhokheli beresident kunye labazali izakhamizi zasezingicela ukuthi ngize kuBulawayo United Resident Association ngimele ontanga. Ngithe ngikhona phana uNtando uyakhula up to today lokho ngiku Resident Association iBhura. Ngile 20 years ngiku Resident Association ngisukela khona phana ngiyouth up to today. Isikhundla engilaso kuBulawayo Resident Association ngingu-Secretary for Security. Ngamafitshane iphathi engisuka kiyo iZANU-PF ngalawa zakhamizi ngiyabonga. There you have it, amabandla achiyeneyo laphana o-CCC, o-ZANU, o-ZAPU, o-MDC Alliance bakubeka lapho ukuthi bona bafuna ukuvotelwa benike lezi zatho zabo. The choice is yours. In this election, in some words, we are spoiled for choice. Councillors 3-4. But what I know is that in by-elections usually turnout is not high. But I encourage people to go out in their numbers to vote, because you cannot be demanding service delivery when you're not worried about who is your councillor. It is very important that we make sure we choose the right councillors, people who are going to deliver the service that we want. People abazayenza uBulawayo ebe nguBulawayo kube kontutu ziyathunqa. Ngoba these days our city is just getting, so usiba ngenye Zimbabwean ruins yes too. There are no roads, there are no street lights, there's sewage everywhere. Kata manje uCouncillor bakhona benzani? Kuyini abaziqhenya ngakho ukuthi ngoCouncillor? We cannot be voting people so that they go and get stands, bechama daily, bebe corrupt, and that's it. We need to vote people who will have the council in mind, who bring business to the city, who lure investors. But umuntu okhona nxa esahlala le investor kumele ube ngumuntu la ukhanya ukuthi investing afaka imali yayo, he will get a return. But ungafika ubona ungakhanyi ukuthi uhamba njani. Guys, when it comes to the issues of councillors, let's be serious. When it comes to councillors, I advocate that people should vote for an individual who is going to deliver, not for a political party. Because half the time, the reason why we end up with the people that we have, you could just figure, Sky Liba and the city supporter, Sfago X. Also discover, X, nothing. It is very important that we take our time, listen to these people, and choose councillors that are capable, because our city needs proper councillors who are going to respect us, who are going to respect Ubuntu betu, who are going to respect our language, who are going to respect our culture. Sibelo Bulawayo ohloniphekayo. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.